Hi everyone, today is Monday, May 12th, and so far I've gotten up at about 6:15 and then starting to kind of wake up a little bit, and then I walked over expecting to pick up my kids to take them for school, but when I got there it turns out they had some upset stomachs, so they won't be going to school today, but I'm getting my stuff ready, and I will go over to be with them at their home, and then I'll be teaching online. So whenever people talk about the kind of digital nomad experience of, going from Airbnb to Airbnb in different cities and working online and then discovering different towns and things. It sounds so tempting, so exotic. My reality of being a digital nomad is taking this computer and my cables and cell phone charger, computer charger, my headphones, the mouse, and putting those things in my backpack and getting a little bit of food from the fridge for my lunch that I'll have later, my water bottle, and basically taking that over to some other home. That's my experience of being a digital nomad, and then working online. Previously it was Skype, now a lot of things with Zoom or with Teams or Google Meet. So there are different platforms for teaching online. Things get a little more tricky to organize if those are in-person classes, because then I do have to kind of say, hey, can we meet online? But with more classes online, and especially with students in different countries, there is that possibility of teaching in different locations. It depends on the quality of the Wi-Fi. Also depends a little bit. Sometimes there are neighbors with some loud dogs. I've been very fortunate in this apartment for the last 4 years not to have any neighbors, above, below, next to me, that have dogs that are, left home alone and barking. Previously, when I was in Mexico City, the last apartment I had lived in, at first, there was a car wash, so they had the radio on, but it was, it wasn't as annoying as it could be. Then the car wash closed, so the lot was abandoned for a while. Then the last year or two, then it was converted into a kennel, and kind of like a pension, so they would take care of dogs during the day, and it was just constant barking. There was really no noise barriers, and it was just different dogs. So there wasn't exactly some way to kind of like, oh, okay, they're going to settle down. They're not going to be, aggressive with each other, but these dogs are constantly different dogs and different interactions. So at the end, I was just like, I can't deal with this. And then the first street that I moved on in Querétaro, there were several houses just next door that had 3 or 4 homes with the dogs, and the dogs were in an enclosed area for the parking lot. So any walker or passerby that
you'd get one dog barking and like all four of them going. So if you're kind of teaching online or trying to record something with as little background noise as possible, it does get a bit challenging. So that's always been a reason why I think writing a blog or there's no background noise. I mean, as a reader of somebody's blog, you don't hear what was going on in their home or in their neighbor's home with either a toddler or some pets or construction noise. There can be different areas with a lot of homes being built and things like that. So that can be a little challenging. I've mostly had good luck with this apartment, but when I do need to work in other places, those are some other considerations for the teaching. But yeah, that's a little bit for being a digital nomad today. Hola a todos, hoy es el lunes, el 12 de mayo, y esta mañana me levanté como 6 y algo, y poco a poco despertándome, y fui caminando a buscar a mis hijos, pero desafortunadamente no se sienten bien. Yo creo que comieron algo ayer y entonces no los llevé a la escuela, pero regresé por prepararme, como desayunar, ducharme, hacer esta grabación, preparar mis cosas, y ahorita estoy diciendo que cuando escucho que hay ese estilo de vida de como nomádico digital y poder trabajar en línea y tener fuentes de ingresos constantes o esos sistemas que están en línea, eso permite a personas de viajar y estar en diferentes lugares. En mi caso es varias veces es tener mis cosas, ponerlo en una mochila y no sé, mi botella de agua, un poco de comida para al rato, y ir a casa de alguien más, como donde están mis hijos, o en la Ciudad de México, como en casa de los abuelos, y entonces estar como libre del lugar si estoy enseñando en línea, pero finalmente sí me gusta estar enseñando donde estoy, pero sí hay esa flexibilidad. En algún momento sí me gustaría esa posibilidad, como describen otras personas, de como ir a otra ciudad, describir una ciudad, hacer esas cosas y tener como, no sé, una mochila. Tal vez un día sí sería cuestión de como vender todas mis cosas, pero sí me gusta tener como no sé, mis libros, instrumentos musicales, ¿qué más? Herramientas para cocinar. Entonces sí es cuestión de como qué es lo mínimo para poder trabajar en línea y también disfrutar el tiempo libre y como qué es lo mínimo de eso, y qué son algunos sacrificios de estar en un lugar, tener las cosas, o las cosas nos tienen a nosotros. Entonces de vez en cuando reflexiono en esa posibilidad, si me gustaría un día o no. Eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 12 mai et aujourd'hui je me suis levé comme à 6h15 et petit à petit je me suis réveillé. Après je suis allé marcher pour chercher mes enfants pour les amener à l'école, mais finalement ils se sentaient pas bien. Je crois qu'ils ont mangé quelque chose, donc ils sont pas allés à l'école aujourd'hui.
Donc, je suis revenu pour chercher mes affaires, comment prendre le petit-déj, me préparer et faire cet enregistrement plus tôt dans la journée parce que, au lieu de le faire plus tard. Et donc, quand je réfléchis au style de vie, quand on dit qu'on peut travailler en ligne et voyager et travailler de n'importe où, dans mon cas, c'est travailler dans une maison de quelqu'un d'autre. Donc, je prends mon ordinateur, des câbles, des chargeurs, une bouteille d'eau et un peu de nourriture pour le déjeuner et aller dans un autre endroit chez mes enfants ou chez les grands-parents quand j'étais à Mexico. Mais c'est pas exactement la même chose de pouvoir travailler chez soi et avoir accès à le cafetière, la nourriture si on a faim ou si on a un moment de repos, de s'asseoir sur son propre canapé. Donc il y a ce genre de choses, des petits, je sais pas plaisirs, mais des conforts de chez soi. Et un jour, je me demande si je pourrais faire ça, de juste aller de Airbnb à Airbnb et avoir accès à mon Wi-Fi et je sais pas, une piscine et travailler et après connaître une petite ville. Donc je me demande qu'est-ce que ce serait mais en même temps je me demande accès à mes instruments musicaux ou des choses pour faire la cuisine. Donc j'aime bien un peu tout ça, mais qu'est-ce que ce serait un jour avoir accès à ce genre de choses, même si ce n'est plus des possessions à moi, je sais pas. Donc c'est à ça, je me demande un peu. Donc voilà. Hallo an alle, heute ist der 12. Mai und heute Morgen bin ich früh aufgestanden, aber als bin ich zur Haus, wo wohnen meine Kinder. Ich habe gesehen, dass sie sind ein bisschen krank. Sie haben etwas gegessen gestern. Also sie gehen nicht zur Schule heute. Also ich bin zurück bei mir angekommen und ich nehme meine Dinge und ich präpariere mich. Ich habe Frühstück gegessen und Dusch gemacht und ich mache diese Videoaufnahme und danach gehe ich zurück, wo wohnen sie und ich habe Stunde auf Englisch auf Internet und ich denke ein bisschen darüber das Leben, wenn die Leute kann reisen und arbeiten im Internet, auf Internet. Für mich es bedeutet nehmen meine Dinge und ich gehe, wo wohnen meine Kinder zum Beispiel oder die Großeltern, wenn war ich in Mexiko-Stadt und vielleicht ein Tag es ist möglich, dass ich könnte reisen und arbeiten in andere Hause, Airbnb zum Beispiel und ich denke an meine Dinge zum Beispiel für Musik oder Kuchen oder ein Bett
Es freut mich, haben diese Dinge, aber es ist necessary. Für jetzt arbeite ich im Internet und ich kann vielleicht machen es in viele Platz. Ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è lunedì il 12 maggio e stamattina ho cominciato alle 6 e sono andato alla casa dove abitano i miei figli, ma oggi non sono andati alla scuola, hanno mangiato qualcosa e per questo sono malati e sono tornato a casa per avere i miei cose, computadora, bolsa, cibo, eccetera, e voglio lavorare in internet dove abitano i miei figli e penso a questa maniera di lavorare in internet, viaggiare, ma per me questo è lavorare a casa dove abitano i miei figli o nonne, ravitelli, eccetera. Ma nel futuro c'è una possibilità di fare questo quando i miei figli hanno 18 anni, non so, e penso in cosa voglio avere, gli strumenti musicali o cose per fare la cucina, eccetera. Penso in questo. Всем привет, сегодня 19 мая, и сегодня утром я начал день утро, и я погулял, я пошел куда живут мои дети, но сегодня утром они больны, и не хотели быть в школе, и поэтому я вернулся домой, чтобы иметь мои вещи и готовить меня. И сейчас делаю этот видеозапись, и после этого я буду работать по интернету, где они живут. И я подумаю о этот жизнь, когда люди работают по интернету и путешествуют, и иногда не знаю, если я могу делать это сейчас, это значит, что я иду куда живут мои дети или бабушка и дедушка, когда я был в Мексико, город Мексика. И так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.